what that negative could transform into, or what you could do even just besides the fact that that negativity is there. Oh, I love that. Y dice que Tom también es un videógrafo, tiene muchos videos, tiene muchos recursos en su página web, Go Greater Good, que pueden oír en la introducción otra vez para que lo vayan a visitar. Pero lo más importante es seguir enfocado en el bien. Obviamente, cuando haya negatividad, ver más allá y preguntarte en qué se puede transformar, bueno, esta oscuridad o esta negatividad. Yeah, and do you have any other questions? I think that's... Wow, no, this is so powerful. Esto es tan poderoso. I'm a true believer of serving. Soy súper creyente en servir. I'm a true believer of... If only one person benefits, that's like a domino effect. Creo mucho en el beneficio de una persona. Si puedes ayudar a una, ese es el efecto dominó. I'm a believer too that when we remove ourselves out of the equation to make it about us, también creo mucho que cuando nos removemos de la secuencia de no se trata acerca de mí, like to make it about me, not us, to make it about me, like I'm doing this, so I am a hero. But when we do it because it's the greater good, it's just, you leave the planet better than you found it. I think it's a moral responsibility of our soul just to do so. Soy súper creyente que es nuestra responsabilidad moral del alma de hacer las cosas para el bien, aunque sea una sola persona, porque venimos a dejar al planeta mejor que lo que dejamos. So just to complete, because I think your message is such an invitation for people into become their own researcher of their and others' kindness. Creo que tu mensaje es una gran llamada a la acción para podernos convertir en nuestro propio investigador de nuestra bondad y de los otros. What would be like a blessing or like an invitation that you would like to do to people that are going through so many challenges right now? ¿Qué te gustaría darles de bendición, una invitación a la gente que está yendo sobre retos? And what will be a message that you can give them from a future perspective? ¿Cómo sería un mensaje que les pudieras dar del futuro de la perspectiva, from the future of kindness, del futuro de la amabilidad? What would you say to them in their path? ¿Qué le dirías en su camino? Wow, that's a great question. Well, someone who's going through negativity, in particular, which I guess a lot of people are going through in some ways right now, it's just a fact that a lot of positive comes directly out of negativity, even though it's really, really hard to see that sometimes. It's been hard for me to see that sometimes when I've been going through a rough spot in my life, to look beyond it. But, Michael Jordan got cut from his high school basketball team. John Legend was rejected by record labels for 6 years. He was just trying over and over again for 6 years, failure. And so, it's just part of it. And sometimes there's silver linings, and sometimes you can kind of see a way that you can even force a silver lining into a situation. Even if you don't see one, maybe you could force one into it where you can make things better. Sorry, that was a lot. No, but that's perfect, and right now I have a mentor that was the mentor of Michael Jordan. So you just hit. Oh yeah, I knew that. Yeah. Tim Roberts. So it's. I want to bring him so much to the podcast, but I'm hoping I'm still have that focus. But let me translate you. So dice Tom que lo que quiere decirle a mucha gente que ahorita está viviendo en situaciones negativas o oscuras es que recuerden de la gente que atravesó de muchos fracasos, que fueron rechazados. Por ejemplo, John Legend, que es un gran músico en Estados Unidos, lo rechazaron muchas disqueras. Michael Jordan fracasó. Nelson Mandela is a great example. For example, el ejemplo Nelson Mandela sería un gran ejemplo de gente que ha vivido grandes momentos de oscuridad, pero si pueden ver más allá de la negatividad, que es difícil en el momento que estás, pero acordarte que hay un regalo, que hay un hilo dorado que te está jalando para el bienestar y para mejorar y para entrar a lo positivo de esta situación, eso es lo que les quisiera él desear. And I could say it plenty of times that I've suffered in my life and how it
how it actually directly led to something better. A good, really simple example, though, would be with hitchhiking. Okay. Y dice que él les va a dar un ejemplo de, por ejemplo, él cuando sufrió mucho en su vida, y un ejemplo era cuando él pedía aventones. Which, there were so many times hitchhiking where you're waiting for hours and hours and sometimes even days in the same spot. Wow. Dice que cuando estás pidiendo aventones, a veces esperas y esperas y esperas, no solamente horas, a veces días en el mismo lugar. Yeah, and sometimes it's so easy to get caught up in the despair of that situation when you've been waiting in the same spot with your shoulders hurting and people keep passing you by. It's so easy to get into a despair situation and think, wow, people are so mean. No one will pick me up. This world is horrible. Y dice que hay días que le dolía el brazo de estar pidiendo aventón y la gente pasaba, no lo veía feo y decía, wow, la gente la verdad no me quiere ayudar, no hay gente buena. Sí había esos momentos. But then, out of nowhere, the most amazing person picks you up and invites you to their home and is so sweet to you. And I realized that if I hadn't been stuck for those hours, those days in that exact spot, then that person wouldn't have caught me. Y dice que, por ejemplo, pero llevaba horas y días y de repente una buena persona se detenía para llevarlo, le daba un aventón y no solo eso, lo invitaba a su casa y decía él, wow, si no hubiera estado yo atorado, detenido por tantos días y tantas horas, esta persona tan amable nunca se hubiera cruzado en mi camino. And so it's a matter, it's a matter of patience, I think, of being out there on the road and being willing to endure some suffering if you need to, and just having kind of just knowing that there are a lot of good people out there. You just kind of have to wait for them sometimes, or sometimes you have to wait for that moment. But it is out there, and it's always something positive is always going to hit you at some point or another. Entonces dice que esto es acerca, se trata de paciencia, de saber que sí, a lo mejor vas a sufrir y no huir de ese sufrimiento, sino tener la fortaleza y la paciencia, el rendimiento de la mente y la apertura del corazón de saber que sí viene mucha negatividad, pero va a cruzar en tu camino ese momento positivo que va a cambiar tu vida. And, just like when I'm standing on the road and I'm in my head in a bad way, and I'm thinking, what's wrong with people? Just like I do that, once someone actually picks me up, I'm like, wow, what's wrong with this person? Actually, like, wow, right. It's actually even crazier that someone's that even crazier than the people who are very apathetic is the fact that there are some people out there who are just so kind. Y dice que lleva muchos días, ¿no? Por ejemplo, que luego pasa que llevaba muchos días esperando y dice, ay, ¿qué está pasando con esta gente? No hay gente buena. Y luego cuando la gente buena aparece en su vida y lo lleva y le da aventón o lo ayuda, dice, wow, hay una locura aquí en esta persona. ¿Cómo es posible que haya gente tan buena? Yeah. I love this. I think this is such an important message right now. Creo que esto es tan importante. We have in humanity, some of us, not all of us, en la humanidad, muchos de nosotros, no todos los otros, have emphasized darkness or negativity as a way of being instead of as a temporal thing in the training of being human. Muchos de nosotros, no todos de nosotros, hemos puesto más énfasis en la negatividad y oscuridad como algo que es parte de la humanidad, en vez de verlo como algo temporal, porque viene la bondad. I think really kindness is king and queen. Creo que la amabilidad es el rey y la reina. I think it has far much more power than any other thing. Tiene mucho poder más que otra cosa. And it puts you with the right people at the right time just to remember that life is kind. Y te pone con la gente adecuada, el apoyo adecuado para recordarte que la vida es muy bondadosa. Any last words for now?
I think just, if people are interested in those exact topics I was talking about, number one, the charity, there's a really good website called givewell.org, which is super exclusive in terms of charities that they listed. I think there's only 8 charities that they list that they have researched really, really well and figured out that you will save a life with these 8 charities if you donate just a small amount of money. Oh, y si alguien aquí está interesado, que esté escuchando de las filantropías que Tom apoya, hay una organización que se llama givewell.org, givewell.org, yes. que tienen, es muy exclusiva, han estudiado muy bien a las caridades que ellos apoyan, son 8 mínimo, pero se aseguran que tu dinero, aunque sea poquitito que puedas contribuir, vaya a ser utilizado para salvar la vida de alguien. And then for the other aspect, of more your time and talents to help people, it's easy to not do something. It's easy to just think you want to do something, but just not know what to do, so you just don't. So it's nice to just write down things that you're interested in and things that you're good at, and just brainstorm and think if there's a way that you could use either of those to help other people. Y dice que mucha gente quiere hacer el bien, pero luego no sabe cómo hacer el bien y entonces no hacen el bien. Entonces Tom les recomienda poner en una libreta y escribir, estas son las cosas que a mí me gustan, estas son las cosas que yo soy bueno en, y con eso, o que yo soy buena en, y con eso ponerte a pensar, con esto que sí sé, que sí me gusta, ¿qué podría yo hacer para ayudar y hacer el bien? So sometimes you might have to help people out of obligation. But if you're, which you just should do no matter what. But if you're trying to do something extra, make sure you're enjoying it. Like if you're not enjoying it, then you're not doing it right. And just sit back and stop what you're doing and find a different match. Sometimes it's hard to find a good match. I've been in volunteer situations where it just wasn't a good match. And then I stopped doing that and I would restart. Y dice también que obviamente encuentra algo y disfruta lo que hace. Si tú no estás disfrutando lo que estás haciendo, quiere decir que no estás en el lugar correcto. Muchas veces Tom ha estado en voluntariado donde dice, no, la verdad, esto no resuena, no somos un buen juego, no somos un buen equipo ahorita, y simplemente decidir otra cosa, cambiar y buscar la siguiente opción. And that's about all I have to say about those topics. That's beautiful. Y esto es lo que nos tiene que contribuir. Thank you so much. Muchas gracias. I love that social media, when we take action, amo que las redes sociales cuando tomamos acción and that we pay attention to what is good y ponemos atención en lo que es bueno, what is helping humanity move forward, lo que está ayudando a la humanidad a salir adelante, and what will help our future generations to thrive and not only survive, y lo que va a ayudar a nuestras futuras generaciones a tener éxito, no nada más a sobrevivir, is when we get to meet people like I get the privilege to meet you today. Es cuando tomamos la oportunidad de conocer gente como tú, and it's when we kind of come together, y es cuando nos unimos, and we co-creamos, we support one another, nos ayudamos, and we create greater good. Y creamos mejor bien. So thank you so much, Tom. Gracias. Thank you, everyone, for listening. Gracias a todos los que están escuchando. And please share, like, subscribe. Por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Contact Tom if you have questions through his website. In the intro, we have shared all his information with you. Contacten a Tom si tienen preguntas o quieren participar. You want to collaborate. Si quieren colaborar. And if you want to hitchhike. Y si quieren pedir aventones, do it for a greater good. Háganlo para un mejor bien. We love you. Los amamos. Thank you so much. Gracias. And we'll see you next time. Thanks, Yvonne. Thank you for listening to the Sovereign Futures podcast. Be sure to subscribe to Sovereign Futures on your favorite podcast platform and share us with a friend. To learn more about how to design your desired futures, visit delaflorteachings.com/futuring to receive a Futuring Journey audio in English or in Spanish.